আজ তাক বাংলা, দেশের ভরসা এখন বাংলার ভরসা। 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 With joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments: unique world-class digital public infrastructure, example Aadhaar, CoWIN and UPI, COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022.
The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following four opportunities can be transformative during Amritkal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode for youth
in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi,
Shri Anna Bajra, Shri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Shri Anna. Now, to make India a global hub for Shri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Shri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS. Namaskar. এই যে প্রথমেই আমাদের ফিনান্স মিনিস্টার একটা কথা বললেন যে ব্রাইট স্টার, আমার ভারতের অর্থনীতিকে ব্রাইট স্টার বলেছেন, ভারতীয় হিসেবে শুনতে খুব ভালোই লেগেছে। কিন্তু ওই অর্থনীতি নিয়ে লেখাপড়া করেছি বলে আমার কাছে এই ব্রাইট স্টারটা কিছুটা একটা ট্যাঙ্কিং ইকোনমি, অর্থাৎ ডুবতে চলেছে বা ধরুন একটা নেগেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স হচ্ছে অনেক দিন ধরে। গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেস কথা উনি বলছেন যে বহির্বিশ্বের সাথে কী করে লড়বে ভারত, তার ছক কেটে দিচ্ছেন। মজার বিষয় হচ্ছে যে আমার নিজের দেশের সাথে আমি কী করে লড়বো, আমার এই আনএমপ্লয়মেন্ট, হিউজ আনএমপ্লয়মেন্ট, আমার ঘরে আপনার ঘরে সবার ঘরের বেকারত্ব, এটাকে কী করে লড়বো সেটা নিয়ে এখনও কিছু বললেন না। এখন এটা মাথায় রাখতে হবে, এই বাজেটটা হচ্ছে কিন্তু পুরোপুরি ইলেকশনের বাজেট। ফলে আমার নিজের একটুখানি আশা ছিল হয়তো পুরনো জিনিসটাকে কত ভালো করেছি সেটা বলবে, তো এটা অন্য একটা চালাকি করেছে, সব নতুন নতুন জিনিস ঢোকাতে শুরু করেছে যে পুরনো নিয়ে আলোচনার যাতে অবকাশ না থাকে, নতুন নিয়ে যেটা নিয়ে আলোচনার অবকাশটা কম থাকবে, এইরকম একটা স্ট্র্যাটেজি এরা নিয়েছে। এই যে ধরুন হায়দ্রাবাদে শ্রী আন্নার কথাটা হায়দ্রাবাদে বলে যে টাকা দিয়ে ওই হায়দ্রাবাদ ইনস্টিটিউটটাকে চাঙা করবে, তারপরে একটা সাবস্কিম করবে ফিশারম্যানদের জন্য, একটা এগ্রিকালচারাল অ্যাক্সিলারেটর ফান্ড তৈরি হবে যেটা ডিজিটালাইজড অল্প বয়সীদের জন্য। এখন মুশকিলটা হচ্ছে এই গ্রামে গঞ্জে, প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে ডিজিটালাইজড করবে, মুখে বলে দেওয়া যায়, কিন্তু এটা করতে যাওয়া বা করতে পারাটার মধ্যে অন্য একটা সদিচ্ছার দরকার হবে। সেটা সম্ভব কিনা, যদি হয় খুব ভালো, দু হাতে বলবো খুব ভালো, কিন্তু এটা হবে কি না আমি জানি না। এগুলো সব উনি প্রায়োরিটির কথা বলেছেন, 7টা প্রায়োরিটি সপ্ত ঋষিকে নিয়ে উনি পৌঁছাবেন। প্রথমটাতে এখন উনি আছেন, দেখা যাক অন্যগুলো কি বলেন। Will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation.
A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti, and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available
to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. আচ্ছা, যে প্রথম যেটা উনি বলেছিলেন যে ওনার এই সপ্তঋষির মধ্যে ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ছিল প্রথম, সেটা শেষ করেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে সেইখানে উনি একটা টিচার্স ট্রেনিং, ইনোভেটিভ পেডাগজি এসবের কথা বলেছেন, আইসিটি এনাবল টিচিং। এখন এটা শুনে খুব ভালো লাগলো, যেহেতু আমি নিজেও মাস্টারি করি, যে এই প্যান্ডেমিকের সময় যাদের পড়াশুনো নষ্ট হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই বাচ্চাগুলোর জন্য অন্তত সরকার ভেবেছে। সেটা ভেবেই আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু তার জন্য যেটা করবেন বললেন, একটা ডিজিটাল লাইব্রেরি করবেন এবং এনবিটিকে কোলাবোরেটিভ উইথ এনজিওস উনি ওই কিছু বই টই বার করবার প্রস্তাব দেবেন, তার জন্য টাকা। কিন্তু সমস্যাটা কিন্তু অন্য জায়গায়, যে এই পড়ার নেশাটা বা পড়ার প্র্যাকটিসটা এদের কিন্তু চলে গেছে। সেইটা কি করে আসবে সেটা জানা নেই। কারণ এই আইসিটি এনাবেল টিচিং কিন্তু আগের বছরও বলেছিলেন, এগুলো কিন্তু বাস্তবায়িত করা যায় না। তার কারণ হচ্ছে ওই ডিজিটালাইজেশনটা অত সহজ নয়, এটাই। আর এখন উনি সেকেন্ডটায় গেছেন, রিচিং দ্য লাস্ট মাইল। এটা নিয়ে একটা কথা, শব্দটা বলছেন যে রিচিং দ্য লাস্ট মাইল, কিন্তু এই লাস্ট মাইলের মধ্যে হচ্ছে ট্রাইবাল গ্রুপ। তার মানে সরকারের প্রায়োরিটিটা বোঝা গেল, ট্রাইবাল গ্রুপ হচ্ছে লাস্ট মাইলে। এটা একদম খুব পরিষ্কার। To enhance growth potential and job creation, crowd in private investments and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification
and financing framework suitable for Amrit Kal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an Urban Infrastructure Development Fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions
have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy to unleash innovation and research by startups and academia. A national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad Se Vishwas 1. Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad Se Vishwas 2. Settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based
to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity, DigiLocker, will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system
for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies. 3 নম্বর যেটা ছিল Help mobilize ওর additional resources ফিনান্স মিনিস্টারের প্রায়োরিটি লিস্টে 3 নম্বর ছিল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট। এখানে কিন্তু এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্টে খুব আশাহত হলাম শুনে। একমাত্র রেলওয়ের ব্যাপারে কিছু বললেন, রেলওয়েতে কিছু টাকা পয়সা উনি দেবেন, কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইনভেস্টমেন্ট মানে রাস্তাঘাট, বন্দর ইত্যাদি, মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে আমরা যা বুঝি সেইগুলো তৈরি করা। সেগুলো তৈরি করতে গেলে আমরা এইটা আশা করছিলাম, এটা তৈরি করতে গেলে কিছু এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে। উনি যেটা বলে গেলেন কিছু নতুন স্কিমের কথা, নতুন কিছু জিনিসপত্র হলে অবশ্যই ভালো, সেগুলো আমি খারাপ কিছু বলছি না, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এক্সিস্টিং কিছুর ওপর যদি আরও জিনিস আপনি অ্যাড করেন তাতে পেপার ওয়ার্ক এবং কনফিউশন বাড়ে, কমে না। যেভাবে উনি আরবান প্ল্যানিংয়ের কথা বললেন, আমার একটা খুব পরিষ্কার ভয় হচ্ছে যে এগ্রিকালচারটা তার আগে বলেছেন, এগ্রিকালচারকে কিছু না করে, এগ্রিকালচারের দিকে আপনি না তাকিয়ে, গ্রামের দিকে না তাকিয়ে আপনি যদি শহর কেন্দ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবেন, তাহলে গ্রামের মানুষগুলো কিন্তু শহরের দিকে তাকিয়ে মাইগ্রেশন হবে, অর্থাৎ শহর থেকে মানুষ আসতে শুরু করবে। এটা কিন্তু আপনি বোধহয় একটা নতুন সমস্যার কথা পেরে রাখলেন যে আসতে পারে, কারণ আরবান প্ল্যানিংয়ে যতটা জোর দিচ্ছেন, ম্যান হোল কি মেশিন হোল দিয়ে রিপ্লেস করছে এবং এই আনএন্ডিং, মানে একটা কি বলবো, মানে শেষ হচ্ছে না এরকম লিস্ট অফ অ্যাচিভমেন্ট যে এই করতে পেরেছি। এটাতে কিন্তু অবশ্যই মাইগ্রেশনটা হতে বাধ্য। আচ্ছা, এন্টায়ার যেই বিটা উনি বললেন ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং তার আগে যেটা বিয়ের কথা বলেছেন যে লাস্ট মাইল, সেখানে এই যে ডিজিটালের কথা এত বেশি বলছেন, সমস্যাটা এক জায়গায়, সেটা কিন্তু দুটো ভারত পরিষ্কার হয়ে যাবে। একটা ডিজিটালাইজড ভারত, আর একটা কিন্তু সিউডো ডিজিটালাইজড, অর্থাৎ আমার আপনার মতো লোক, আর একটা কিন্তু নন ডিজিটাল, মানে 3টে ভারত তৈরি হবে। এতদিন ছিল ডিজিটাল, নন ডিজিটাল, এখন 3টে জায়গায় হবে। কারণ যেই হাই ডিগ্রি অফ ডিজিটালাইজেশনের কথা উনি বলছেন, সেটা কিন্তু আমার আপনার মতো স্যালারিড মানুষরা হুট করে পৌঁছাতে পারবে না। এবং initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 275, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old
I know. Replacing. Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7,
Financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amrit Kal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act.
reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आज़ादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens, the maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them creditworthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores.
The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerine for use in manufacture of
epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars, and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap, and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal,
In addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years operation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment,
including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agniveer Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees
was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. One hour, 25 minutes. आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में. माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.
কুইকলি। নমস্কার, আজ তাক বাংলায় আরেকবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। অবশ্যই আজকে কেন্দ্রীয় বাজেট এবং সেই বাজেটের দিকেই আমাদের সকাল থেকে নজর ছিল এবং মানুষের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত তাদের কিন্তু একটা আকাশ ছোঁয়া এক্সপেকটেশন বলা যেতে পারে, কারণ প্রত্যেক বছর এই দিনটার দিকে মধ্যবিত্ত আম বাঙালি এবং সেটা আপনাদের কাছে খুব সহজ ভাষায় সিম্পলিফাই করা এই বাজেট আপনার জীবন এবং আপনার পার্সোনাল ফিনান্স কিভাবে ইম্প্যাক্টেড হবে সেটা আপনাদেরকে তুলে ধরা। আমাদের সাথে অবশ্যই রয়েছেন প্রফেসর শান্তনু বসু রয়েছেন আমাদের সাথে সকাল থেকে। এবং প্রফেসর বসু, আপনি এত সুন্দরভাবে সহজভাবে আমাদের দর্শকদেরকে সকাল থেকে বুঝিয়েছেন যে মূল সার বক্তব্যটা কি এই বাজেটের, কিন্তু আমি যদি আরেকবার একটুখানি রিফ্রেশ করার কথা আপনাকে বলি, বিশেষ করে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় যেটা ব্রেকিং নিউজ বলা যেতে পারে, যেটার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম এবং খুব কৌশলগতভাবে আমরা দেখলাম যে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তিনিও কিন্তু এই বিষয়টা বলার জন্য একেবারে শেষ সময়টা বেছে নিলেন, কারণ তিনি জানেন তার বাজেট বক্তৃতা হয়তো যদি অডিয়েন্সের দিক থেকে আমরা পার্সপেক্টিভ থেকে ভাবি হয়তো মানুষ অতটা ইন্টারেস্টেড থাকেন না পুরো বিষয়টাতে। এই বিভিন্ন রকমের যে অর্থনৈতিক জার্গন সেটাতে তারা ইন্টারেস্টেড থাকেন না। তাদের মূল লক্ষ্য হয় ট্যাক্স স্ল্যাব, সেটাতে কোনো পরিবর্তন আসলো কি আসলো না, ট্যাক্সে কোনো ছাড় পাওয়া গেল কি গেল না, বিশেষ করে যারা স্যালারাইড এমপ্লয়ি তাদেরকে, স্যালারি ক্লাস, এবং যেটা খুবই কম স্বল্প একটা খুব সীমিত একটা কিন্তু স্ট্রেটা অফ সোসাইটি ভারতীয় সোসাইটির মধ্যে, এবং যে নেট ট্যাক্স কালেকশন হয় তার মধ্যে খুব অল্প পরিমাণ পয়সাই কিন্তু সেটার মধ্যে থেকে আসে, কিন্তু সেটা নিয়ে আলোচনা সবচেয়ে বেশি হয়। এবং সেখানে সবচেয়ে বড় যে ঘোষণা একটু আগে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন করেছেন, তিনি বলেছেন যে 7 লাখ টাকা স্যালারি পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নেবে না, কিন্তু তার একটা খুব বড় কন্ডিশন আছে। সেই কন্ডিশনটা কি আপনি আমাদেরকে বলুন। নিউ রেজিম এই শব্দটা বলেছেন। এখন আপনি যখন টোটালটা বলতে বললেন একটু বলি যে আমরা যারা বাজেটের দিকে তাকিয়ে থাকি সাধারণ মানুষ ঠিকই দিনের শেষে ভাবেন যে একটুখানি কোনো স্বস্তি হলো কিনা। আপনারা আমার মতো লোকেরা হয়তো আর একটু বেশি ভাবি। আমরা যারা একেবারে অর্থনীতির ছাত্র আমরা একটু বেশি পড়ার চেষ্টা করি এর মধ্যে সুযোগ সুবিধা কিছু আছে কিনা, বা যেটা বলা হয় সেটা সত্যি সত্যি কতটা বাস্তবায়িত করা যাবে ইত্যাদি। পুরোটা যদি আপনি সার্বিকভাবে বলেন তাহলে আমার মনে হলো এই বাজেটটা দাঁড়িয়ে একটা জিনিস ভালো, যে অল্পক্ষণ বললেন অন্যবারের তুলনায় একটা প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে গেল। কিছু 1.5 ঘন্টা মতো বলেছেন উনি, 11টায় শুরু করেছেন, আমি বলি 12:30 নাগাদ শেষ করলেন। সামনে ধরুন সম্ভবত 8টা কি 9টা বোধ হয় রাজ্যের নির্বাচন, ফলে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। সরকার তার একটা ডকুমেন্ট যখন ঘোষণা করছেন তখন কিন্তু ভোটের কথাটা মাথায় রাখতে হবে, যে কোনো সরকারই হোক যে কোনো সময়ই হোক। এখন ভোটটা সামনে রেখে এটাকে উনি মানে সত্যি তো ভোট বড় বালাই, এবং প্রত্যেক বছর প্রফেসর বাসু প্রত্যেক বছরই কোনো না কোনো ভোট থাকছে। সুতরাং মজার বিষয় হলে যেই অর্থমন্ত্রী হন এবং যতগুলি বাজেটে তিনি পেশ করেন না কেন, প্রত্যেক বছরই ভোটের আবহতেই বাজেট পেশ হচ্ছে। বলে রাখা প্রয়োজন এবছর যে এটা অন্তর্বর্তী বাজেট নয়, আগামী বছর সেটা হতে চলেছে। এটা কিন্তু শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট, মানে মোদী সরকারের দ্বিতীয় মোদী সরকার, মানে মোদী 2.0 যদি আমরা বলি, মোদী সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু প্রত্যাশার পারত্যা বেশ তুঙ্গে ছিল। আপনি যদি আমাদেরকে একটু রিফ্রেশ করে আমাদের দর্শকদেরকে বলেন পেল আমাদের মধ্যবিত্ত আম বাঙালি, তাদের ঝুলিতে কি আসলো, কিছু কি আসলো? দেখুন, বাজেটের আগে যদি আপনি বলেন বাজেটের আগে আশাটা কীরকম ছিল, হ্যাঁ অবশ্যই ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারটা তো আছেই, কিন্তু আম জনতার জন্য, বা যদি আমি অন্তত আমার নিজের কথাটা বলছি, আমি কিভাবে ভাবছিলাম যে আমি তো জানতাম যে আজকে এখানে এসে আলোচনাটা করতে হবে, যে দেশের পক্ষে, দেশের একেবারে নিচের স্তরের মানুষ থেকে শুরু করে সবার পক্ষে একটু ভালো হতো যদি দেখতাম ওই যেটাকে আমরা বলি MNREGA,
এখানে টাকাটা বাড়ানো হয়েছে, আর টাকাটা অন্তত অনেক বেশি স্ট্রিমলাইন্ড হয়েছে। কারণ প্রচুর লোকজন গত 2 বছর এই কোভিডের জন্য চাকরি হারিয়েছেন। একেবারে তারা কিন্তু এখন শহরে হোক বা গ্রামে হোক ওই এমএনডির টাকার দিকে তাকিয়ে আছেন। একেবারে এই টাকাটা যদি বাড়ানো হতো তাহলে কিন্তু এই পুলের মধ্যে আরো বেশি মানুষ ঢুকতে পারতো। এই মানুষগুলো যদি ঢুকতে পারতো তাদের আয়টা সামান্য হলেও বাড়তো। এই মানুষগুলোর আয় যদি সামান্য বাড়তো তাহলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়তো, এবং অর্থনীতিতে সেইটা পয়সা ক্রয় ক্ষমতা বাড়া মানেই অর্থনীতির উপর একটা ছাপ পড়তো, পজিটিভ ছাপ পড়তো। অবশ্যই অবশ্যই। এখন আমার খুব মজা লাগছিল, একটা শব্দ দিয়ে উনি শুরু করলেন, তো ভালো কথা বলেন সেটা তো মানতেই হবে, অন্য কিছু ভালো মানি না মানি। ব্রাইট স্টার, ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে উনি বলেছেন ব্রাইট স্টার। এখন সত্যি 7% সার্ভেতে উনি বলেছেন 7%, এবং যেই সার্ভেটা গতকাল উনি প্রকাশ করেছেন সেই সার্ভেতে কিন্তু দেওয়া আছে 6.5। তার মানে এখন যা আছে তার থেকে একটু কমবে। আচ্ছা, কেন? যেই স্কিমগুলো এখন চলছে তারা এতই ভালো যে তারা ব্রাইট স্টারে নিয়ে গেছে ভারতবর্ষকে। তাহলে এই স্কিমগুলোকে আরো বেশি জোরদার না করে এতগুলো নতুন স্কিম করবার কি প্রয়োজন ছিল? একেবারে প্রয়োজন একটাই, সেটা হচ্ছে যত বেশি স্কিম হবে তত কিন্তু মানুষ কনফিউজড হবে যে কোথায় এক্স্যাক্টলি যাব। যেমন খুব সরাসরি যদি আমি বলি, এক সেকেন্ড, এই যে 7%, সরি, এই যে 7 লাখের গল্প, 7 লাখ অবধি আপনার কোনো ইনকাম ট্যাক্স নেই, এটা কিন্তু নিউ রেজিম। হ্যাঁ, এই জায়গাটা একটুখানি আমার মনে হয় দর্শকদের কাছে ক্ল্যারিফাই করা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যেটা আমরা বারবার করে বলছি, এবং এই আলোচনার শুরুটাই আমরা এই জন্যে এটা দিয়ে করলাম যে সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ, তাদের সবার নজরে ছিল যে ইনকাম ট্যাক্স স্ল্যাবের মধ্যে কোনো রকম কোনো পরিবর্তন হবে কিনা, এবং সেটা যদি আসে তাহলে কতটা ট্যাক্স ছাড় সাধারণ মানুষ পেতে পারেন। মানে আপনার আমার হাতে কতটা পয়সা থাকবে, বিশেষ করে আমরা যারা চাকুরিজীবী, যারা স্যালারাইড ক্লাস বলা হয়, তাদের হাতে কি আরেকটু বেশি পয়সা থাকবে আগামী বছরে, সেটা নিয়ে কিন্তু মূল যেটাকে বলে আলোচনা। এবং সেই দিকে দেখা গেল যে প্রত্যাশার পারদ একেবারে চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে গিয়ে শেষ জায়গায় গিয়ে নির্মলা সীতারামন তিনি কিন্তু বেশ একটা গ্র্যান্ড অ্যানাউন্সমেন্টের প্রেক্ষিত তৈরি করলেন, এবং তিনি বললেন যে 7 লাখ টাকা পর্যন্ত কিন্তু কোনো ট্যাক্স লাগছে না। কিন্তু তার একটা খুব বড় কন্ডিশন রয়েছে, সেই কন্ডিশনটা আপনাদেরকে আমরা এক্সপ্লেন করতে চাইব। যে এই যে 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যারা আয় করছেন নতুন ফিনান্সিয়াল ইয়ারে, তাদেরকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না বলছেন অর্থমন্ত্রী। সেটা কিন্তু শুধুমাত্র নতুন ট্যাক্স রেজিমে, মানে যে নিউ ট্যাক্স রেজিম মোদী সরকার এনেছেন তার অন্তর্গত এই স্কিমে কিন্তু 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না। এবং মজার বিষয়, প্রফেসর রয়, ম্যাক্সিমাম যারা রয়েছেন স্যালারিড এমপ্লয়ি, তারা কিন্তু সবাই পুরনো ট্যাক্স রেজিমের মধ্যে রয়েছে। এখন এই যে নতুন আপনার বিলগুলোকে পেশ হয়েছে, যেগুলোকে বলা এটা কি মোটিভটা কি এটাই যে বেশিরভাগ মানুষকে নতুন ট্যাক্স রেজিমের মধ্যে আনা? যদি সে ওই বিলের মধ্যে যদি সে থাকে, ওই অ্যানেক্সের যদি দেয়, ওগুলো কিন্তু ওই কাজটা করে যে হ্যাঁ প্রচুর লোককে অপশন, যেমন দেখুন একেবারে সত্যি কথা বলতে কি অপশনটা অনেক সময় থাকে যে আপনি পুরনো থেকে নতুন চলে আসবেন, কিন্তু সেখানে আবার কন্ডিশনস থাকে, সেই কন্ডিশনসটা আপনি হয়তো মানবেন না, কারণ আপনি 13 বছর একরকমভাবে ট্যাক্স দিয়ে গেছেন, 14th ইয়ার থেকে আসলে আপনাকে আবার পুরনো কিছু হার থেকে ডিডাকশন হতে পারে। এই জিনিসগুলোর মধ্যে কিন্তু বুঝতে হবে যে পেপারগুলো কি আছে। কিন্তু পরিষ্কার কথা হচ্ছে উনি বলেছেন 7 লক্ষ হচ্ছে নিউ রেজিমে। নিউ রেজিমে কিন্তু আমি আপনি পড়ছি না, পড়তে পারি যদি সেখানে সেই অবকাশ রয়েছে, যেটা প্রফেসর বাসু বলছেন যে পড়ার অবকাশ রয়েছে, কিন্তু তার জন্য কিছু ওই কাগজপত্রগুলো থাকতে হবে, কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে অবশ্যই। এবং যারা বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করেন, সেটা প্রাইভেট সেক্টর হতে পারে বা পাবলিক সেক্টর, সেখান থেকে কিন্তু সেই অপশনটা আমার মনে হয় তাদের এমপ্লয়িরা দেবেন যে আপনি চাইলে নতুন ট্যাক্স রেজিমে আসতে পারেন, প্রোভাইডেড ওই কন্ডিশনসগুলো অ্যাপ্লাই রয়েছে। ঠিক, একেবারে ঠিক। আমরা যদি আরো কিছু যে সেলিয়েন্ট ফিচার্সগুলো রয়েছে এই বাজেট ফিচার, এই বাজেট সম্বন্ধে আমার সবচেয়ে বড় ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে বাজেটটা তো একটা গোটা সরকারের, দেশের সরকার, জাতীয় সরকারের কাগজ। এই কাগজে কিন্তু এগ্রিকালচার বা যদি বলি অশহর কেন্দ্রিক, রুরাল কেন্দ্রিক, এই যেই ধরনের কাজকর্ম হয়, বিশেষ করে আমি এই জন্য বললাম এগ্রিকালচার, যে কৃষি আমাদের প্রধান জায়গাটা,
এই কৃষিকে আমি বলবো উপেক্ষা করা হয়েছে, খুব কনসিয়াসলি সচেতনভাবে শব্দটা বলছি, উপেক্ষা করা হয়েছে। এই যে কৃষিকে উপেক্ষা করে আপনি ডিজিটাল, মানে উনি তো 1.5 ঘন্টা খালি ডিজিটালাইজেশন ইত্যাদি নিয়ে বললেন। এত বেশি ডিজিটাল যেটা শহর কেন্দ্রিক, এই যদি হয় এর একটা অন্য খারাপ দিক হচ্ছে একটা মাইগ্রেশন হবে। গ্রামের মানুষ কিন্তু শহরে আস্তে আস্তে আসতে শুরু করবে, যে শহরে গেলে এই সুবিধা, শহরে গেলে অমুক সুবিধা ইত্যাদি। ফলে এই জিনিসটা কিন্তু কেন করলেন আমার কাছে নো রিপ্লাই, মানে নো আনসার এখনো পর্যন্ত। আমি আরেকবার প্রফেসর বসু আরেকবার এটা বলে দিই যে এই যে নিউ ইনকাম ট্যাক্স রেজিমের কথা বললাম, যেখানে উনি বললেন যে 5 লক্ষ থেকে বাড়িয়ে 7 লক্ষ করা হলো। এতদিন 5 লক্ষ টাকা ছিল সেই সীমা, যত অবধি আপনাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না, এখন সেটা বেড়ে 7 লক্ষ হলো। কিন্তু বাকি যে ট্যাক্স যে রেটসগুলো রয়েছে 0 থেকে 3 লাখ পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না। আমার মনে হয় এটা তো নতুন ট্যাক্স রেজিমের মধ্যে নয়, এটা পুরনো ট্যাক্স রেজিমের মধ্যে উনি যে পরিবর্তনটা এনেছেন সেটা। 3 থেকে 6 লাখ পর্যন্ত 5%, 6 থেকে 9 লাখ পর্যন্ত 10%, 9 থেকে 12 লাখ পর্যন্ত 15%, এবং 12 থেকে 15 লাখ পর্যন্ত 20%, এবং 15 লাখের ওপরে যেটা সেটা হচ্ছে 30%। সুতরাং নতুন ট্যাক্স রেজিমে 7 লাখ পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না। তারপর ট্যাক্স স্ল্যাবগুলো রয়েছে, যেটা রয়েছে সেটা আপনাদেরকে আমি জানালাম। 6টা স্ল্যাব করেছেন আর কি, এই 6টা স্ল্যাব করেছেন। সুতরাং না, যদি সাধারণ মানুষকে আপনি একটু বোঝান যে এটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হবে। 7 লাখ পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না, মানে ধরুন আমি চাকরিতে ঢুকলাম, চাকরিতে ঢুকে আমার ওই 7 লাখের মধ্যে যদি আমার ইনকাম হয়, আমি কোনো ট্যাক্স দেবো না। আপনি আজকে চাকরিতে ঢুকেছেন, তার থেকে একটু বেশি হয়, 7 লাখের বেশি যদি হয়, আপনাকে দেখতে হবে আপনি কোনটার মধ্যে পড়ছেন, ওই স্ল্যাবগুলোর কোনটায় পড়ছেন, তত পার্সেন্ট আপনি। কারোর যদি 8 বা 9 লাখ টাকা পার অ্যানাম স্যালারি হয়, তাহলে সে 6 বা 9 লাখ টাকার যে স্ল্যাবটা রয়েছে সেখানে পড়ছে, এবং সেখানে তাকে 10% দিতে হবে। এই পার্সেন্টেজটা যদি আপনি হিসাব করেন, এই পার্সেন্টেজ এক্সিস্টিং যেটা আছে তার থেকে কম, সেই হিসাবে উনি ক্লেম করলেন যে এত টাকা বাঁচাবে, এত টাকা বাঁচাবে। তার মানে ওল্ডে যদি 6 থেকে 9 আপনি থাকেন, আপনি 10% দিচ্ছেন, সরি 6 থেকে 9 যদি আপনি নিউয়ে যদি 6 থেকে 9 আপনি 10%, ওল্ডে 6 থেকে 9 কিন্তু আপনি একটু বেশি পার্সেন্টেজ দিতে হবে, যেটা আপনার একটা রিলিফ। আমি সেটাই বলছি, তাহলে ইনসেন্টিভ একটা দেওয়া হয়েছে, একটা ইনসেন্টিভাইজ করা হলো বেশি মানুষকে নতুন ট্যাক্স রেজিমের মধ্যে আনার জন্য। কতজন সেটা আসবেন সেটা একটা বড় বিষয় আমাদের দেখার। আর আমি একে একে একটা করে শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করি। একটা ব্যাপার কিন্তু আছে, এটা বুঝুন, সেটা হচ্ছে যে আপনি ওই নিউ ট্যাক্স রেজিমে, ওল্ড ট্যাক্স রেজিমে যাবেন কি যাবেন না, আমি ধরে নিলাম আপনি যাবেন না, কিন্তু আপনার এই নাম্বার, এই স্ল্যাবগুলো এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, ফলে এই স্ল্যাবের মধ্যে তো আপনাকে পড়তেই হচ্ছে, আপনি ওল্ডেই থাকুন আর বা নিউতে থাকুন। হ্যাঁ, ফলে এই স্ল্যাব দিয়ে কিন্তু আপনার একটা রিলিফের কথা হবে, স্ল্যাব দিয়ে কিন্তু আপনি রিলিফটা পাচ্ছেন। এটা ভাববার কোনো কারণ নেই যে আপনি নিউয়ে থাকলে ওই রিলিফটা পেলেন আর ওল্ডে থাকলে কিছুই পেলেন না, সেটা ঠিক নয়। সেটা ঠিক নয়, এবং ওল্ডে থাকলেও সেই স্ল্যাবটা চেঞ্জ হয়েছে, সেটা আমরা বারবার করে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমি আরেকবার পড়ে দিই, 0 থেকে 3 লাখ পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স থাকছে না, 3 থেকে 6 5% ট্যাক্স থাকছে, 6 থেকে 9 লাখের মধ্যে 10% ট্যাক্স থাকছে, 9 থেকে 12%-এর মধ্যে 15% ট্যাক্স থাকছে, 12 থেকে 15 লক্ষ টাকায় যারা অ্যানুয়াল তাদের ইনকাম, তারা 15% ট্যাক্স দেবেন, এবং 15 লাখ টাকার ওপরে যারা রয়েছে 12 থেকে 15 বোধহয় 20%, 12 থেকে 15 লাখ টাকা যাদের অ্যানুয়াল ইনকাম, তারা 20% ট্যাক্স দেবেন, এবং 15-এর ওপরে হলে, মানে যেটা হাইয়েস্ট ট্যাক্স স্ল্যাব, তারা কিন্তু 30% ট্যাক্স দেবেন। তো 9টা স্টেটে তো ভোট আছে, সবাই স্ল্যাবগুলো তো সবের মধ্যেই লোকজনের, 15 লক্ষর উপরে আপনি কটা আর পাবেন? একেবারেই। আমরা একটুখানি প্রফেসর বসু, আমরা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বক্তব্য একটা ছোট্ট অংশ আরেকবার দর্শকদেরকে শোনাতে চাই। আমার প্রডিউসার বলছে সেই বক্তব্য রেডি রয়েছে, আমরা কি শুনতে পারি? নির্মলা সীতারামন কি বলছেন একবার শুনুন। Come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the
to বেশ, আপনারা শুনলেন নির্মলা সীতারামনের বক্তব্য এবং যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্গ্রীব বলা যেতে পারে মিডল ক্লাস, তাদেরকে যে ট্যাক্স রিলিফটা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে 5 থেকে 7 লাখ বাড়ানো হয়েছে ট্যাক্স স্ল্যাব, যেখানে গিয়ে 7 লাখ অবধি আপনাকে নিউ ট্যাক্স রেজিমে কোনো রকম ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না, সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছে। এবং যে নতুন ট্যাক্স স্ল্যাবের বিন্যাস যেটা নতুন করা হয়েছে সেটা অবশ্যই 0 থেকে 3 লক্ষ টাকা স্যালারি যদি আপনার প্রতি বছরে হয় তাহলে আপনাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না। 3 থেকে 6 লাখে আপনাকে 5% দিতে হবে, 6 থেকে 9 লাখে আপনাকে 10% দিতে হবে, 9 থেকে 12 লাখে আপনাকে 15% দিতে হবে, 12 থেকে 15 লক্ষ টাকা যদি আপনার অ্যানুয়াল ইনকাম হয় তাহলে আপনাকে 20% দিতে হবে, এবং 15 লাখ টাকার বেশি যদি আপনার স্যালারি হয়, মানে যেটা হাইয়েস্ট ট্যাক্স ব্র্যাকেট বলা হচ্ছে, সেখানে আপনাকে দিতে হবে 30 লক্ষ টাকা। প্রফেসর বাসু, এর বাইরে মিডল ক্লাসের জন্য আর কোনো খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যানাউন্সমেন্ট কি আপনি অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে পেলেন? হ্যাঁ, পেলাম না বলে একটুখানি চিন্তিত। তার কারণ হচ্ছে ধরুন সাধারণ মানুষের কাছে তো এই একটা রিলিফ হলো যদি ইনকাম ট্যাক্সের কথা বলেন, কিন্তু তাতে অর্থমন্ত্রী নিজে বললেন তার হিসাবে 35,000 কোটি টাকা হচ্ছে লস অফ রেভিনিউ, অর্থাৎ এই ছাড় দিয়ে এটা এতটা কম হবে, ঘাটতি হবে। এই 35,000 কোটি টাকা উনি কিভাবে মেকআপ করবেন? কিন্তু এই প্রশ্নটা সবসময় আসে প্রফেসর বাসু, যে যেই সেকশন অফ সোসাইটির কথা বলা হচ্ছে, যাদের কাছ থেকে এই ডিরেক্ট ট্যাক্সটা কেটে নিয়ে সরকার তার কোষাগার ভরছে, তার পার্সেন্টেজটা কতটা? সেটা তো খুবই একটা নগণ্য পার্সেন্টেজ। কত মানুষ এই ট্যাক্স নেটের মধ্যে রয়েছেন, ডিরেক্ট ট্যাক্স দিচ্ছেন কত মানুষ? কারণ আনঅর্গানাইজ সেক্টরই তো বিশাল বড় দেশে, সেখানে এটা তো আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি, এই 35,000 কোটি টাকা যেটা মাইনাসে যাচ্ছে, এটাকে ওনাকে তো ওঠাতে হবে। এটা ওঠাবার জন্য ওর হাতে যে রাস্তাগুলো, সেগুলো কিন্তু ভয়ঙ্কর এবং তার কিন্তু ইম্প্যাক্ট আরো মারাত্মক। ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের মধ্যে দিয়ে আসবে। তেলের দামটা বাড়িয়ে দেবেন। তেলের দামের জন্য কিন্তু শুধু এই লোকগুলো নয়, যারা ট্র্যাক্টর চালায়, যারা আপনার আমার বাড়িতে কাজ করে, তারাও বাসে চড়বে, প্রত্যেককে চড়বে। তাহলে ইন রিয়ালিটি কতটা রিলিফ পাওয়া গেল? কারণ আপনি বলছেন 35,000 কোটি টাকার ঘাটতি থাকবে, সেই ঘাটতি মেকআপ দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা তো সরকার অবশ্যই করবে, কারণ সরকারের যে ফিসক্যাল ডেফিসিট সেটা প্রত্যেক বছরের পর বছর সেটা বাড়ছে, এবং সেটাকে মেকআপ দেওয়ার জন্য আমরা দেখলাম যে অনেকগুলো পদক্ষেপের কথা মোদী সরকার তো বলেছে বিগত 8 বছরে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রাইভেটাইজেশন এবং ডিসইনভেস্টমেন্ট, এবং কিছু এক্সপার্ট যেটা বলছে যে ডিসইনভেস্টমেন্টের যে টার্গেটটা, সেই টার্গেটটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফুলফিল হয়নি। তার কারণ হচ্ছে ডিসইনভেস্টমেন্ট যদি আপনি বলেন, এয়ার ইন্ডিয়াকে যেই দামে টাটাকে এক্স্যাক্টলি সেই দামে তো বিক্রি হলো, যেই দামে বিক্রি করেছেন সেই দামে পেয়েছেন, কিন্তু বেশি কিছু হয়নি, সরকারের তো কোনো লাভ হয়নি। এয়ার ইন্ডিয়াকে জাস্ট নিয়ে গিয়ে একদম যেই দামটা আপনি চেয়েছেন সেই দামটা আপনি দিয়েছেন, হয়ে গেল না। কিন্তু কোভিডের ফলে বিগত 2 বছরে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে শুধুমাত্র মিডল ক্লাস কেন, তার নিচে যে ক্লাসগুলো রয়েছে, বিশেষ করে রুরাল সেক্টর বলুন, তারা যেভাবে একটা কোভিডের যে একটা মার তারা খেলেন, সেটা থেকে তাদেরকে বার করে আনার বা রিলিফ দেওয়ার কি কোনো জায়গা বিগত 2টো বাজেটে প্রচেষ্টা আমি দেখলাম না, সত্যি কথা সেরকম কোনো প্রচেষ্টা দেখলে। কারণ ধরুন অর্থনীতিটা তো প্রায় জোর একটা ধাক্কা খেয়েছে, এত বড় একখানা দেশ, মানে তার মধ্যে একটা জায়গা আমি এটা অস্বীকার করব না, এই একটা জায়গা দেখে অন্তত ভালো লাগলো যে সরকার চিন্তাটা করেছেন। পজিটিভ জায়গাটা হচ্ছে 2 বছর ধরে আপনার আমার বাড়ির ছেলেপুলেগুলো, বাচ্চারা যাদের লেখাপড়ার হ্যাবিট চলে গেছিল, তাদের জন্য ওই ডিজিটাল লাইব্রেরি হবে। আর এনবিটিকে বলেছে কোলাবোরেট করতে এনজিওদের সাথে মানে কাজটা হয়তো হতে পারে, পড়ার প্র্যাকটিসটা আনবার জন্য করবে। মুশকিলটা হচ্ছে পড়ার প্র্যাকটিস যদি আপনার চলে গিয়ে থাকে, এই প্র্যাকটিসটাকে আপনি কি করে গ্রো করাবেন? 2 বছর আপনি কিছু বইটই পড়েননি, কম্পিউটার দেখেছেন, চলে গেছে। এবং এই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করার জন্য প্রফেসর বসু, যে এই বাজেট ডকুমেন্টটাতে এই ধরনের আলোচনা বা যেটা আপনি প্রথমে শুরুতেই বললেন যে আমরা যে ধরনের এক্সপেকটেশন নিয়ে বসেছিলাম শুনতে, সেগুলো নেই, কিন্তু তার বদলে অনেক নতুন ঘোষণা আছে। প্রত্যেক বছর বিভিন্ন রকমের পলিসি ডিসিশন ঘোষণা করা হয়, কতটা সেটার ইমপ্লিমেন্টেশন হয় বা পরের বছর কি মিলিয়ে দেখা হয়, মানে এবছরের যখন বাজেট আমরা পেশ করতে দেখছি, তখন গত বছরের যে বাজেট ছিল সেই বাজেট বক্তৃতা কতটা বাস্তবায়িত হলো, সেটার কি কোনো খসড়া ডকুমেন্ট, সেটার কোনো জিনিস কিন্তু আমরা পাচ্ছি না বছরের পর বছর। হয় না, তার কারণ হচ্ছে ধরুন আমি একটা কলেজে পড়াই,
এই যে আইসিটি এনেবল টিচিং শুনতে ভালো লাগলো, এটা আমার কলেজেও করা হয়েছে। কবে করা হয়েছে? 3 বছর আগে করা হয়েছে। কেন 3 বছর আগে? কারণ 3 বছর আগে অ্যানাউন্সমেন্টটা হয়েছিল। আইসিটি এনেবল টিচিংটা আমরাও করেছি। তাতে কি হলো? খুব একটা তো সুবিধার কিছু হচ্ছে না। 1 নম্বর হচ্ছে আপনি যা যা অ্যানাউন্সমেন্টগুলো আছে করলেন, মানে শুনলেন রাদার, সেগুলো কিন্তু বারবার করে বলছি মূলত শহর কেন্দ্রিক। এইটা আমার কাছে খুব চিন্তার। আচ্ছা, ম্যাক্রো ইকোনমিক লেভেলে দেখতে গেলে কিছু বড় অ্যানাউন্সমেন্ট যেটা উনি শুরুতেই করলেন, সেটা হলো রাজ্যগুলোকে 50 বছরের জন্য বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার যে ঘোষণা গত বছর করা হয়েছিল, সেই ঘোষণাটা আরেক বছর এক্সটেন্ড করা হবে। সেটা রাজ্যগুলিকে কতটা বেনিফিট দেবে বলে আপনার মনে হয়? কারণ রাজ্যগুলির যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আর আমরা পশ্চিমবঙ্গের নিরিখেই এই আলোচনাটা করব, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সে যেটাকে বলা চলে ভাড়ার একেবারেই শূন্য, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে 50 বছরের জন্য বিনা সুদে ঋণ নেওয়ার যে প্রকল্পটা, সেটা তো মনে হবে একটা সুমধুর একটা বাণী। কারণ রাজ্য তো বারবার ঋণের দায় বলাই হচ্ছে যে ঋণের বোঝায় তারা রয়েছে, সেখানে বিনা সুদে নিতে পারে। ইফ দেয়ার ইজ সাচ আ মোরেটোরিয়াম অন ইন্টারেস্ট পেমেন্ট, তাহলে তো সেটা রাজ্যের জন্য একটা সুমধুর বাণী। হ্যাঁ, কিন্তু সেগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষ সব জায়গায় আপনাকে দেবেন। আপনি এটা ভাববার কোনো কারণ নেই যে রাজ্য যে কোনো বিষয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন পাবে। ওখানেও কিন্তু কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই, এই খাতে তুমি ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন পাবে। এবং এইবার কিন্তু খুব পরিষ্কার সেটা বলে দিয়েছে যে সেই খাতেগুলো কিন্তু হ্যাজ টু বি লিঙ্কড উইথ সেন্ট্রাল স্কিমস। অর্থাৎ সেন্ট্রাল স্কিমের জন্য আমার এত খরচ করতে হচ্ছে। যেমন ওই একটা কথা বললো যে অ্যাম্বুলেন্স, এটা বললো না যে পুরনো গাড়ি টাড়ি ইত্যাদি এবং অ্যাম্বুলেন্সের কথা বললো। এটা শুনে খুব ভালো লাগলো যে পুরনো অ্যাম্বুলেন্সগুলো সব হয়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে, নতুন অ্যাম্বুলেন্স হবে, নতুন গাড়ি টাড়ি ইত্যাদি হবে। কিন্তু এই যে রিপ্লেসমেন্ট অফ ওল্ড অ্যাম্বুলেন্সেস, আরবান এবং রুরাল, তা যদি হয় খুব ভালো। আপনি শহরের পুরনো অ্যাম্বুলেন্সগুলো বাতিল করে দিলেন আর গ্রামে রেখে দিলেন পুরনোগুলো, তাহলে খুব মুশকিল। কারণ এই স্কিমটা কিন্তু দিয়েছেন এর জন্য। খুব ইন্টারেস্টিং আরো কিছু পয়েন্ট রয়েছে। আমরা আমাদের সময় একেবারেই সীমিত, শেষে যাওয়ার আগে আমরা দর্শকদেরকে কুইকলি একটা রিক্যাপ দিয়ে দিই। মহিলাদের জন্য একটি অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে, মহিলা সম্মানপত্র, যেখানে উনি বলছেন যে 2 বছরের জন্য রাখা যাবে 2 লক্ষ টাকা, সুদের হার 7.5%। যেহেতু এমন একটা সময় যেখানে ব্যাংকে, ফিক্সড ডিপোজিটে, আপনি বাকি যেসব বয়সের সীমা বলেছেন না হয়তো বলেছেন, এই মুহূর্তে আমার কাছে সেই ডেটাটা নেই। সুতরাং সেই জায়গায় দেখতে গেলে 7.5% আমরা দেখছি পিপিএফ, পিএফ, ইপিএফ প্রত্যেকটা জায়গায় সুদের হার কমছে। ফিক্সড ডিপোজিট সেখানে 7.5% খুব একটা খারাপ নয় না, অবশ্যই নয়। তো সেটা একটা ভালো জিনিস। আর কি কি জিনিসের দাম কমতে পারে এবং কি কি জিনিসের দাম বাড়তে পারে, সেটা নিয়ে আমাদের একটা জেনারেল আগ্রহ থেকেই থাকে। দাম কমতে পারে ইলেকট্রিক গাড়ি, এবং সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইলেকট্রিক গাড়ি নিয়ে একটা নতুন এক্সাইটমেন্ট মানুষের মধ্যে দেখা গেছে, কিন্তু এই ইলেকট্রিক গাড়ি সাধারণ মানুষের কতটা হাতের মুঠো রয়েছে সেটা নিয়ে একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। কারণ ভারতবর্ষে বলা হচ্ছে ই ভেহিকেলসকে একটা ফিলিপ দেওয়ার প্রচেষ্টা অনেক বছর ধরেই চলছে। আমরা দেখেছি অনেক কোম্পানি তারা বানাচ্ছে, হাইব্রিড গাড়ি বানাচ্ছে, বিশেষ করে বায়ু দূষণকে ট্যাকেল করার ক্ষেত্রে। কিন্তু এটা এখনো পর্যন্ত বিষয়টা যথেষ্ট হাই এন্ড, এবং সেটা মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে বলাই চলে। এবং যেরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি রয়েছে, যেখানে গিয়ে চার্জিং ফ্যাসিলিটি, সেই সবগুলো খুব একটা হয়নি। যদিও আমার মনে হয় যে ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে ই ভেহিকেলসের প্রচলন কিন্তু বাড়তে পারে যদি দাম কমানো হয়, এবং সেটা একটা ভালো প্রয়াস বলা যেতেই পারে। মানে সুদূর প্রসারী এরকম আছে যে এই পেনটা আপনি কিনবেন, এই পেনটা তৈরি করতে গিয়ে আমি যেটুকু বুঝেছি, এই পেনটা তৈরি করতে গিয়ে কোনো একটা জিনিস আপনাকে ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে, সেই কাস্টম ডিউটিটা স্ল্যাশ করেছে বা উঠিয়ে দিয়েছে। তাতে কি হবে, এটা ইম্পোর্ট করার যে খরচ আপনার কাছে কম পড়লো, তার মানে এটা তৈরির খরচটা আপনার কাছে কমে গেল। তৈরির খরচ, কস্ট অফ প্রোডাকশন কমে যাওয়া মানে আপনি একটু কম দামে আরো দুটো জিনিসের দাম কমতে পারে, এরকম কিছু সেই দুটো জিনিসের দাম কমতে পারে। ইলেকট্রিক গাড়ির দাম কমলে খুব একটা আমার আপনার কতটা সুবিধা হবে জানি না, কিন্তু যেই দুটি জিনিসের দাম কমলে হয়তো মিডল ক্লাস, মধ্যবিত্ত যারা এই মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত, যাদের ওপর অনেকটা মার্কেট ডিপেন্ড করছে, কনজিউমার মার্কেট ডিপেন্ড করছে, তারা হয়তো খুশি হবেন। সেটা হচ্ছে মোবাইলের যন্ত্রাংশের দাম করবে, উইচ ইন টার্ন মোবাইলের দাম কমাবে, এবং টেলিভিশনের যন্ত্রাংশের দাম করবে, যার ফলে টেলিভিশনের দাম কমতে পারে। আমরা প্রত্যেক বছরই শুনি এই জিনিসটা। ভারতবর্ষের মতো একটা দেশ যেখানে এই মুহূর্তে 5G পরিষেবা এসে গেছে, এবং আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি যে অনেক শতাংশ মানুষ আস্তে আস্তে মোবাইল পরিষেবার মধ্যে আসবে খুব দ্রুত গতিতে।
সেখানে মোবাইলের দাম কমাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে মানুষ ইনফরমেশন ডিসেমিনেট করবে। হ্যাঁ, এবং দেখে মোবাইল এবং আমার share। মনে হয় মোবাইল যত বেশি মানুষের হাতে পৌঁছচ্ছে, আরো বেশি রুরাল সেগমেন্টে যদি মানুষের হাতে স্মার্টফোন পৌঁছায়, তাহলে মোবাইলের যে বিভিন্ন কোম্পানিগুলি তারা তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটগুলি এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে নিয়ে আসছে। সুতরাং সেখানে যদি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে একটা গতি আসে, তাহলে তার একটা রিপল এফেক্টও ইনভেস্টমেন্ট আসবে, আরো বেশি মানুষ চাকরি পাবে। কিন্তু যে মোবাইল ফোনটা আপনার হাতে পৌঁছাবে, আপনাকে কিন্তু শিক্ষকতার যোগ্যতা মানে শিক্ষার যোগ্যতা থাকতে হবে মোবাইলটা পড়ার জন্য। অবশ্যই সেইটাকে কিন্তু এনশিওর করতে হবে রাষ্ট্রকে, লেখাপড়াগুলো হচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু টু শব্দটি নেই। হ্যাঁ, আপনি বলছেন যে যেগুলো গভীর পলিসি ডিসিশন, সেই পলিসি ডিসিশনগুলো দিকে সেভাবে নজর না দিয়ে আপনি বলছেন অনেকটা সুপারফিশিয়াল কিছু আলোচনা এই বাজেটে করা হয়েছে। তার কারণটা যে খুব বেশি অস্বাভাবিক নয় সেটা আমরা জানি, যে 8টি রাজ্যে নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনের দিকে দাঁড়িয়ে কিছুটা পপুলিস্ট স্টেপ নিতে হবে, এবং সেটা প্রত্যেক সরকারই করে থাকে, এই সরকার খুব একটা ডিফারেন্ট কিছু নয়। আর কোন কোন জিনিসের দাম কমতে পারে? ক্যামেরার লেন্সের দাম কমতে পারে। আম আদমির এটার সাথে কতটা সম্পর্ক আমি জানি না। ব্যাটারি শুল্কে ছাড় রয়েছে, দাম কমতে পারে। দেশে তৈরি মোবাইলের দাম কমতে পারে। প্রবীণ নাগরিকদের অ্যাকাউন্ট স্কিমের সীমা 4.5 লাখ থেকে বেরিয়ে 9 লাখ করা হবে, এই অ্যানাউন্সমেন্টটাও করা হয়েছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশন। এটাতে কিভাবে উপকৃত হতে পারেন মানুষ? ডেফিনেটলি প্রবীণ নাগরিকরা যারা ব্যাংকে টাকা রাখেন, দেখুন এখনো তো ব্যাংক ব্যবস্থা হচ্ছে, আমার ব্যাংক ব্যবস্থার উপরে আমার একটা সবাই আস্থা আছে, প্রত্যেক মানুষেরই। ফলে তারা তো উপকৃত হবেনি, কারণ অন্য সব জায়গায় তো সুদের হার যেটা আপনি বললেন সব জায়গায় কমে গেছে, ফলে সেখান থেকে টাকাগুলো এবার এখানে আসবে। কিন্তু এটা অন্য যেটা গন্ডগোলের জায়গা সেটা হচ্ছে যে ব্যাংকিং সেক্টরে যে একটা উনি আগে পাশ করেছেন, যে ব্যাংক ফেল করলে সেই টাকা, ব্যাংক দিতে না পারলে সেই টাকা কার কি হবে, সেটা কিন্তু একটা সমস্যা রয়ে গেল। কারণ উনি কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে এবার বলে দিলেন যে ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, আরবিআই অ্যাক্ট, আর একটা খুব মারাত্মক জায়গা, আরবিআই একটা কিছুটা পরিমার্জন করবেন এবং সেখানে সেবিকে একটা জায়গায় বসাচ্ছেন। পুরো পেপার না দেখলে বলতে পারবো না, কিন্তু এটা আমার কাছে এটা চিন্তার বিষয় যে আরবিআই অ্যাক্ট সংশোধন করে সেখানে সেবি ঢুকবে। আচ্ছা, সেবির ভূমিকাটা কি হবে? কারণ আরবিআই কিন্তু আমরা বলি ব্যাংকারদের ব্যাংক, সেইখানে সেবি আসছে, কি ভূমিকা তার হবে, এটা কিন্তু একটু ডিটেলে জানা দরকার। টেকনোলজির দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলি বড় বড় ঘোষণা করা হয়েছে, এবং ভারতবর্ষকে টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্স করার ক্ষেত্রে মোদী সরকারের একটা প্রচেষ্টা, আমরা একটা লং টার্ম প্রচেষ্টা দেখতে পাচ্ছি, এবং সেটা প্রত্যেকটি বাজেটে এবং প্রত্যেকটি পলিসি অ্যানাউন্সমেন্টে আমরা সেটা দেখলাম। ট্যুরিজমের জন্য অ্যাপ করবেন, ট্যুরিজমের জন্য অ্যাপ, এবং 100 labs for developing apps using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize new range of opportunities, business models and employment potential, labs will cover among others apps like smart classroom, precision farming, intelligent and transport system. কিন্তু মজার বিষয় প্রফেসর বাসু, যে এই যে পলিসিগত ডিসিশনগুলো বাজেট বক্তৃতার মধ্যে আনা হচ্ছে, সেটাতে মানুষের কতটা উপকৃত হবেন, এবং অথবা যদি ঠিক করে রূপায়িত হতো, রূপায়নে আপনার বক্তব্যের সাথে আপনার রূপায়নের মিসম্যাচ, গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে, সেখানেই অসুবিধাটা হচ্ছে। আমাদের সময় একেবারে শেষ। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি সত্যি করতে পারেন হয়তো লাভ হতো, হয়তো কিছু লাভ হতো, কিছু জায়গায় ক্ষতিও হতো, কিন্তু সেই রূপায়নে কিন্তু আপনার সদিচ্ছা একেবারে। আমাদের সময় একেবারে সংক্ষেপ শেষ বলা যেতে পারে। শেষ লগ্নে এসে যদি দর্শকদেরকে একটা কথায় রিফ্রেশ করতে হয়, এই বাজেটটাকে আপনি কিভাবে দেখলেন, এবং 10-এর মধ্যে কত নম্বর আপনি নির্মলা সীতারামনকে এবছরের বাজেটে দেবেন? হয়ে গেল, অনেকগুলি বাজেট উনি পেশ করলেন। নির্মলা সীতারামনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব পছন্দ করি, সত্যি কথা, ভালো কথাবার্তা বলেন ইত্যাদি, খুব ইন্টেলিজেন্টলি এবার প্রে করলেন। তার কারণ হচ্ছে আমি ভেবেছিলাম পুরনোগুলোকে নিয়ে করবেন, সেই রকম কোনো রকম আলোচনার মধ্যে না গিয়ে সব নতুন স্ট্র্যাটেজি ঠেলে দিলেন, কারণ সামনে ভোট, এবং এক গাদা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিলেন। একদম ভোটের দিকে তাকিয়ে কিছু প্রতিশ্রুতির বন্যা উনি বইয়েছেন, সামান্য কিছু করেছেন ভোটের দিকে তাকিয়ে, যাতে ভোটটা ওনার এনশিওর হয়। এর বিষয়ে আমি সত্যি কিছু 10-এর মধ্যে কত দেবেন? 10-এর মধ্যে আমি ওনাকে 2 দিতে পারি। আচ্ছা, তাহলে 2 দেবো, তাহলে পাস করতে পারলেন না। প্রফেসর বসুর অ্যানালিসিস অনুযায়ী উনি যদি আজকে মাস্টারমশাই হন, আর নির্মলা সীতারামন যদি ওনার ক্লাসে ছাত্রী হন, পরীক্ষার যে পেপার নির্মলা সীতারামন কিছুক্ষণ আগে দেশের সামনে তো এটা পরীক্ষাই বলা চলে, পার্লামেন্টে উনি যে কাগজ পেশ করলেন, যে বাজেট ডকুমেন্ট পেশ করলেন, সেটাকে যদি আমরা পরীক্ষার ধাঁচে ফেলি, তাহলে প্রফেসর বসু বলছেন 10-এ 2-এর বেশি জুটছে না। সুতরাং নির্মলা সীতারামন অর্থমন্ত্রী হিসেবে পাশ করতে পারলেন না। 0 দিলাম না, তার একটাই কারণ, অর্থমন্ত্রী অন্তত ওইটা মাথায় রেখেছেন যে ছেলে পেলেরা 2 বছর লেখাপড়া করেনি, সেটার জন্য অন্তত 2।
বেশ, আমরা এই বাজেট আর এবছরের 2023-এর যে বাজেট, সেই বাজেট নিয়ে আরো আলোচনা করব, আরো বিশ্লেষণ করব এবং আপনাদেরকে জানাবো কিভাবে বাজেট 2023 আপনাদের জীবন এবং আপনাদের পার্সোনাল ফিনান্স ইম্প্যাক্ট করতে পারে, কিসের দাম বাড়লো, কিসের দাম কমলো, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা ইনকাম ট্যাক্স স্ল্যাবের যে পরিবর্তিত হার, সেই পরিবর্তিত হার হওয়ার ফলে আপনার পকেটে কতটা বেশি টাকা আসতে পারে বা আদৌ আসবে কি, এই প্রশ্নগুলির আরো বিস্তারিত জবাব এবং উত্তর আপনাদেরকে আগামী সময় দিতে থাকবো। সারাদিন নজর থাকুক আজ তাক বাংলা।